I'm so proud to be a student of Western Speaker Academy. I think that any person come in 21 days a regular class, definitely they will make change. I had good lot of opportunities from Western Speaker. I feel like wow, how can you can expect this kind of experience and dedication? First I came here, I can make a simple sentence in English. When we are practicing the conversation, we couldn't find any tiredness or any change in body language. Professionally, I'm an engineer and I got one wonderful job in Saudi Arabia. So that time I realized that my English was not completely fluent. So I need to improve myself. So I checked so many online platforms. With the God grace, I choose the correct platform, Western Speaker. Everybody can speak English. The Western Speaker, Palarivattom. As I stand here today, filled with mix of emotions because I am living from Western Speaker's family. I had good lot of opportunities from Western Speaker, like public speaking, interactive sessions, etc. Firstly, I thankful to the director of Western Speaker, Mr. Ramesh sir. Ramesh sir ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. രമേശ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ടൈം പോണ അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഫോട്ടോജി പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ജൂട്ടൗണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്നു പോയായിരുന്നു. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ സിനഗോഗിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗോ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ടെൻ ലെഫ്റ്റ് അറിയാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടടിച്ചു. ഇതെവിടെ വന്നത്? അത് ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു 60 days ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാലും കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസും ടീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഒരിടത്തും കിട്ടില്ല. എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് അതെന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഒരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഗ്രാമർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത് എന്താണെന്ന്, പക്ഷെ അത് സാറിന്റെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അതൊരിക്കലും ആ ഒരു ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഗ്രാമർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ സാധിച്ചു. So when you first came into the class, the energy that you had was so big. Like I haven't seen a teacher who takes classes for the entire day with a lot of energy. It's been a great inspiration for me in the coming days also. In the future, you have been a great role model. I'll be keeping to interact with people like this. I was a person that didn't give importance to practice, but now I understood how it could change our lives entirely. He teached immense knowledge, especially grammar. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്രാമർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ സാധിച്ചു. Everybody can speak English. The Western Speaker, Palarivattom.